Hello friends, welcome back to our channel on statistics. So మనం లాస్ట్ క్లాస్లో CSIR-NET లెక్చర్ 1 దట్ టు ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో కావచ్చు, దట్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ రిలేటెడ్ టు ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ దట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు గమనించాల్సింది ఏమంటే CSIR-NET లో MSQ అంటే మల్టీ సెలెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్లో కావచ్చు, MCQలో కావచ్చు, ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకొని కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి. ఈ ఎంఎస్క్యూలో మ్యాక్సిమం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో ఆ వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి కానీ మీరు గమనించినట్టయితే కనుక లాస్ట్ క్లాస్ బేస్ చేసుకొని ది విల్ గివ్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇది పీడిఎఫ్ కానీ సిడిఎఫ్ కానీ ఇస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, ఆ రెండింటి నుంచి మనం ప్రాబబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, ప్రాబబిలిటీ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రాబబిలిటీ ఇన్ఈక్వాలిటీకి అది కన్వర్ట్ చేస్తే చెప్పడం, ఆ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయంట. సో దట్ ఈస్ వెరీ బేసిక్, మీకు అది అండర్స్టాండ్ అయితేనే ఇప్పుడు చెప్పే క్లాస్ అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. సో దోస్ హు ఆర్ స్టాటిస్టిక్స్ ది నో వెరీ వెల్. మనకు మేజర్గా ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ డిస్క్రీట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కంటిన్యూయస్. సో మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా తెలిసి ఉంటుంది వాట్ ఈస్ డిస్క్రీట్ ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అనేది. సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ నేమ్ చేంజ్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్, కంటిన్యూయస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ మీకు డిస్క్రీట్, కంటిన్యూయస్, దీస్ ఆర్ ద వెరీ బిగ్ వర్డ్స్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. ఓకే, మీకు డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్లో ఏమవుతుంది, డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది, డిస్క్రీట్ సిడిఎఫ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏమవుతుంది, కంటిన్యూయస్ సిడిఎఫ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ టూ టాపిక్సే మనం ఈరోజు క్లాస్లో ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో మీకు డెఫినేషన్స్ చెప్పాలంటే దీని మీకు అందరికీ ఐడియానే ఉంటుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ డిస్క్రీట్ అంటే, సో వాట్ ఈస్ డిస్క్రీట్, countable values, finite values like 1 2 3 4 and so on, that these are the countable values, means integer values. So what is continuous means మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక లిమిట్ వస్తుంది -7 to 10 క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 7 to 9 అనే ఒక లిమిట్ ఉంటుంది నా దగ్గర. ఇక్కడ నేను 7 నుంచి 7.1 7.2 ఇక్కడ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ వరకు తీసుకొని వెళ్ళచ్చు, 9 వరకు. అదే మనకు డిస్క్రీట్ అనుకోండి, ఇక్కడ పాసిబిలిటీస్ ఓన్లీ 7 8 9. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్క్రీట్ అండ్ కంటిన్యూయస్. ఓకే, అదేవిధంగా మనకు డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కానీ కంటిన్యూయస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కానీ ఒక ఫంక్షన్, ఇక్కడ మనం జనరల్గా డిస్క్రీట్ని పి ఆఫ్ ఎక్స్తో డినోట్ చేస్తూ ఉంటాం, కంటిన్యూయస్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్తో నోటెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు కానీ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కావచ్చు, కంటిన్యూయస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కావచ్చు, సో either discrete or continuous, it should be satisfied two properties. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చి మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. మనకి ఇచ్చిన ఒక ఫంక్షన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0గా ఉండాలి. అండ్ సమ్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు, మీన్స్ అంటే టోటల్ ప్రాబబిలిటీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. యూ కెన్ యూస్ సమ్మేషన్ వర్డ్, మీకు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అనుకోండి, యూ కెన్ యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ with limits a to b. So these two are the conditions and definitions of discrete and continuous random variables. Now we will see some simple examples. First we will see the simple examples, then we solve some difficult examples also. So for example, first I am taking discrete random variable example. So I have my x values 0 1 2 3 4 5 6 7. దిస్ ఈజ్ వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు డిగ్రీలోనే మీరు ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేసి ఉంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చి మనకు పి ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్. సో పి ఆఫ్ ఎక్స్లో 0కి 0, 1k 2k 2k 4 ఈజ్ 3k, 5 వచ్చి k స్క్వేర్, 6 వచ్చి 2k స్క్వేర్, 7k స్క్వేర్ ప్లస్ k ఈజ్ 7. సో దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ ఎగ్జాంపుల్.
సో మనం ఇక్కడ ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k, then compute some probabilities like probability of x less than or equal to 6 and probability of x less than 6 and probability of 0 less than x less than 5 and find the distribution function of x. This is the questions. So this is the given information. మనకు ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుండి k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం టైప్స్ ఆఫ్ రాండమ్ వేరియబుల్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెక్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ చూస్తున్నా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు k వాల్యూ. ఇక్కడ మనకు ఒక రూల్ ఉంది. మనకు టోటల్ ప్రాబబిలిటీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, either it is continuous, either it is discrete. సో ఇక్కడ మనం ఆ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి దీస్ ఆర్ ద ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్. ఈ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ యొక్క సమ్ 1కి ఈక్వల్ చేసాం అనుకోండి, we will get one quadratic equation. If you solve quadratic equation, we get k values. Okay, then if you observe the question, k, 2k, 2k, 3k, k square plus 2k square, 7k square plus 7. So just sum the values, you will get, see, k, 2k, 2k, 2k. So ikkada 5k, 8k, 8k plus k square, 2k square, ఇక్కడ లాస్ట్ లో కూడా k, రిమెంబర్, yes, k square, 2k square plus total 10k square, 10k square plus k equal to 1. సో ఫైనల్ గా మనకి ఈక్వేషన్ అనేది 10k square plus 9k minus 1 equal to 0. This is our equation. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం by using any technique, factorization technique కావచ్చు, మీకు వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఫర్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ మనం -10 రావాలి, మల్టిప్లై చేస్తే అదేవిధంగా సమ్ చేస్తే +9k రావాలి. సో దెన్ +10 -1, సో ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫై. సో ఇక్కడ నాకు వచ్చే రూట్స్ కూడా ఇక్కడ 10k ఉంది కాబట్టి 10k - 1 k + 1 equal to 0. So that implies k belongs to -1 or 1/10. సో ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏమంటే k నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటుందా తీసుకోదా. సో గమనించాల్సింది మీరు ఇక్కడ, ఇఫ్ ఐ టేక్ -1 then sum goes to negatives. When I take 1/10 then sum should be coming 1. సో అంటే ఆల్వేస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ నెగిటివ్స్ తీసుకోదని కాదు, సమ్ కేసెస్ ఉంటాయి, బట్ ఈ కేసెస్ లో మనకు 1/10 అనేది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో వీఆర్ గెటింగ్ k ఈక్వల్ టు 1/10. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం సెకండ్ పాయింట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x లెస్ దాన్ 6 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ x స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దాన్ 6, x స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దాన్ 6 అన్నప్పుడు మనము ఈ డేటాను మొత్తం సమ్ చేసుకోవాలి, రైట్, టిల్ 6. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ అన్ని సమ్ చేసుకుంటాం, k బదులు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్. సో అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గాట్ ద క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 0 లెస్ దాన్ x లెస్ దాన్ 5. సో ఇక్కడ మనం సిడిఎఫ్ టెక్నిక్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. సిడిఎఫ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేయాలంటే ముందు మనం సిడిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ లో మనకు 0 లెస్ దాన్ x లెస్ దాన్ 5 అన్నాడు. ఇక్కడ ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతాయి, 0 లెస్ దాన్ 1 సాటిస్ఫై అవుతుంది, 2 సాటిస్ఫై అవుతుంది, 3 సాటిస్ఫై అవుతుంది, 4 అవుతుంది, 5 సాటిస్ఫై కాదు ఎందుకంటే ఇది స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దాన్. సో 1 2 3 4 5 వాల్యూస్ యొక్క సమ్, 1 2 3 4 values యొక్క summation. So this is the answer. Okay, now we are going to the how to find distribution function. This is very important. ఇక్కడ మనం distribution function ఎలా find out చేస్తాం. So it is also very simple technique. మనకి ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ప్రకారం what is the definition of distribution function? Probability of x less than or equal to x. This is the our definition of distribution function. సో ఇక్కడ మన x వాల్యూస్ ఏవి ఉన్నాయి, 0 to 7 వరకు ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద x వాల్యూస్.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are our x values. Okay. So ఇక్కడ మనం find out చేయాలి f of x, capital F of x, that is x less than or equal to x. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 0 దగ్గర మన ప్రాబబిలిటీ వచ్చి 0, సో జస్ట్ టేక్ 0. అండ్ 1 దగ్గర k ఉంది, k వాల్యూ is 1/10, జస్ట్ నాట్ 1/10. 2 దగ్గర మనకి 2k ఉంది. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x, మీన్స్ 2k ప్లస్ k, 3k మీన్స్ 3/30. సో జస్ట్ వెరీ సింపుల్. సో అదేవిధంగా 3కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 3కి అయినప్పుడు 3 వరకు సమ్మేషన్ చేస్తాం, 5k, 5/10. 4 అన్నప్పుడు మనకు ఇక్కడ 7 వస్తుంది, 7k, 5, 3, 8, 8k వస్తుంది, 8/10. సో అదేవిధంగా 5 అయినప్పుడు మనకి k స్క్వేర్, 8/10 ఉంది ఆల్రెడీ. k square means 1/100. So then how much you will get? 81/100. In the same way 6 find out చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ 81/100 ఆల్రెడీ ఉంది మన దగ్గర, ప్లస్ 3k square, 3k square means 3/100. సో 80, సో 8k అనుకోండి, అప్పుడు 80/100, 8/10. Okay, we can do this type of also, 83/100. సో ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ 9k ప్లస్ 7k, 3k, 10k స్క్వేర్ వస్తూ ఫైనల్ గా మీకు 1 అనే ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడి నుంచి మనం ఏ ప్రాబబిలిటీస్ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నీకు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 0 లెస్ దాన్ x లెస్ దాన్ 5 అడిగాడు అనుకోండి, సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? f of b మైనస్ f of a. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్? లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు మిస్సింగ్, సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 5. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ f of b మైనస్ b నెగిటివ్ వస్తుంది, ఇక్కడ b క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోతుంది. సో ఫైనల్ గా b నెగిటివ్ మైనస్ f of a, సో b is 5. సో 5 దగ్గర మనకి ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంది? 81/10. సో 81/10 నెగిటివ్ వచ్చి 4/5 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 0 is 0, 4/5. Here also we got the same result. Okay, so this is about discrete random variable and discrete distribution function. We will take one more example also for understanding, that is numerical example. Here I am taking function example. For example, my p of x equal to x/15, where x values I am taking 1, 2, 3, 4, 0 otherwise. ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మీకు మాక్సిమం కంటిన్యూస్ కేసెస్లో వస్తాయి, బట్ ఇలా కూడా వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు p of x equal to 1 or 2. 1 or 2 means union, r means union, so and means intersection. So just summation only. Probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2. So when I substitute these values, I get 3/15. This is fine. Okay, so second point in find out jali, so it is very important point. Probability of 1/2 less than x less than 5/2 given x greater than 1. సో ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ చూస్తానే ఏదో 0.5, 2.5. సో ఇక్కడ 0.5, 2.5 పాయింట్లో ఉండాలి. ఇక్కడ మన డిస్క్రీట్ వాల్యూస్, మన డిస్క్రీట్లో పాయింట్లో ఉంటే చల్లదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా 0 పెట్టేస్తారు, 0 కూడా ఆన్సర్ పెడతారు. బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఇఫ్ యూ పుట్ 0 దెన్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సో ఇక్కడ మనం ప్రొసీజర్ చూద్దాం ఎలా సాల్వ్ చేయాలని. ఓకే, see the procedure. సో మీకు అందరికి బేసిక్ ఫార్ములా ఐడియా ఉంటుంది, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ a given b. సో వాట్ ఇట్ ఈస్? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ a intersection b divides by p of b, means probability of b. So I am also writing same thing here. Probability of 1/2 less than x less than 5/2 intersection probability of x greater than 1 divides by probability of x greater than 1.
సో ఇక్కడ మన లాజిక్ ఏమి ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఈ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 లో వచ్చే పాయింట్ ఈ పాయింట్ కామన్ గా ఉండే పాయింట్స్ బట్టిగా తీసుకుంటాం మనం. ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో ఇక్కడ మనకు 0.5 ఉంది, ఇక్కడ 2.5 ఉంది. అంటే 0.5 నుండి మనకు 2.5 అంటే 1 or 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు డిస్క్రీట్ లో. ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంది. సో ఇట్ హియర్ పాసిబుల్ ఆర్ 2, 3, 4, 5. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ పాయింట్? మన దగ్గర 1, 2 ఉంది, 2, 3, 4, 5 ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ పాయింట్? 2 is the common point. So probability of x equal to 2 is the numerator. Denominator లో 2, 3, 4, 5 ని యాడ్ అప్ చేసుకుంటాం. 2 means 2/15 divides by 1 యాడ్ అప్ చేసాం అనుకోండి 7, 2, 9, 14, 14/15. So 15, 15 will cancel out. 2/14 means 1/7. 1/7 is the answer. Okay. ఈ విధంగా కూడా క్వశ్చన్స్ డిస్క్రీట్ లో అంటే ఫార్ములేట్ అవుతాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మీకు డిస్క్రీట్ లో మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, వేరియన్స్. సో అది ఎక్స్పెక్టేషన్ లో చూస్తాం, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ హౌ టు డూ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాని ఫార్ములా ఇస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ x ఇంటూ p ఆఫ్ x. అదేవిధంగా వేరియన్స్ ఆఫ్ x ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దెన్ x మైనస్ మ్యూ whole square into p of x. We can use this formula or different techniques ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ. Expected value of x square find out చేయొచ్చు, summation of x square into p of x, then just take the mu2 minus mu1 square. ఈ విధంగా కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆ మూమెంట్స్ క్లాస్లో మూమెంట్స్ టైంలో చూద్దాం అది. సో జస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరియన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, మోర్ డౌట్స్ మీకు డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ సంబంధించి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. సో నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఆఫ్టర్ డిస్కసింగ్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ we will move to the moments, expectations. మనకి సిలబస్లో ఉన్న ప్రకారమే వెళ్తాం. ఎక్స్పెక్టేషన్స్, మూమెంట్స్, తర్వాత జాయింట్, మళ్ళీ జాయింట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్కి వస్తాం. ఓకే. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆల్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ we will discuss three type of lectures related to the previous year questions. Okay. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో 3 లెక్చర్స్లో ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ సంబంధించిన మొత్తం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో ఐ ఆల్రెడీ టెల్ వాట్ అబౌట్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అండ్ డెఫినేషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ షుడ్ బి సాటిస్ఫై. సో ఇక్కడ దానికంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటేనే కొంచెం ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. డిస్క్రీట్ కి కంటిన్యూస్ కి కొంచెం ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఉంటుంది కంపల్సరీ. ఇక్కడ కంటిన్యూస్ లో మెయిన్ గా మీరు ఆల్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ మెజర్స్, డిస్పర్షన్ మెజర్స్, స్క్యూనెస్, కటాసెస్ అన్ని తెలుసుకొని ఉండాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫార్ములాస్ వచ్చామనుకోండి, ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ నో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సేమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, మనకి అక్కడ సమ్మేషన్ యూజ్ చేస్తుంటాం, ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ -∞ to +∞ ర్యాండమ్గా, లేదా a to b. సో అదేవిధంగా హార్మోనిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఫంక్షన్స్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ హార్మోనిక్ మీన్? రెసిప్రోకల్, 1/x into f of x dx. దిస్ ఈస్ ఫర్ హార్మోనిక్. అదేవిధంగా జామెట్రిక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, ఇట్ ఈస్ యాంటీలాగ్, log x f of x dx ఫర్ జామెట్రిక్. సో నెక్స్ట్ ఇదే విధంగా మీరు ఆర్త్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, μr డాష్ వరకు. μr డాష్ ఈక్వల్ టు x power r into f of x dx. సో -∞ to +∞. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆర్త్ రా మూమెంట్స్. అదేవిధంగా మీరు సెంటర్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, μ1, μ2, μ3. అదేవిధంగా μ1 ఆల్వేస్ 0 μ1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, మీరు ఇక్కడ -∞ to +∞ x minus mu whole power r into f of x dx. This is the formula for central moments. So ఈ విధంగా మీరు μ3, μ4 వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. In the same way, you need to know what is the formula for median also. Median very important technique for exam point of view. So మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర a to b అనే ఇంటర్వెల్ ఉంది.
f of x dx. ఇక్కడ మీరు మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టూ వేస్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. either లోయర్ లిమిట్ టు m f of x dx equal to half, or m to b upper limit f of x dx equal to half. ఇది f టెక్నిక్. ఇక మీరు మీన్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, జస్ట్ x ప్లేస్ లో x మైనస్ మ్యూ తీసుకుంటారు ఇక్కడ. ఇదే విధంగా మీకు సెకండ్ క్వార్టైల్, థర్డ్ క్వార్టైల్ ఫైండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వార్టైల్. ఫస్ట్ క్వార్టైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి 1/4, థర్డ్ క్వార్టైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి 3/4, ఫోర్త్ క్వార్టైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి 1. దీస్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్. ఓకే, సో మోడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ మోడ్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, మాక్సిమం టెక్నిక్ యూజ్ చేసి. ఇఫ్ మోడ్ f dash of x ఈక్వల్ టు 0 కావాలి, then f double dash of x should be less than 0. ఈ maximum minimum conditions యూజ్ చేసి మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. It is clear from examples. Okay, so now we are discussing some examples. So distribution function, మనం distribution function ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, కంటిన్యూస్ కంటే అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్. Formula is for finding distribution function lower limit to x f of t dt. This is the formula for distribution function, lower limit to x f of t dt. Okay, now we are discussing some basic problems related to the continuous random variables. For example, my f of x వచ్చి 6x into 1 minus x, where 0 less than x less than or equal to 1. So this is my function 6x into 1 minus x. Limits are 0 less than or equal to x less than or equal to 1. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది వ్యాలిడా కాదా చెక్ చేయాలి. సో హౌ టు చెక్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్, జస్ట్ టేక్. సో మనం వ్యాలిడా కాదని ఎలా చెక్ చేస్తాం, ఫంక్షన్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, then sum should be equal to 1. So 0 to 1, 6x 1 minus x dx. So just do the integration. 6x means 6x square by 2. Already 6x square is there, so x cube by 3. So 0 to 1. So 6 by 2 means 3, 6 by 3 means 2. So it is implies 1. So here it is valid PDF. సో ఇక్కడ మీకు వ్యాలిడ్ పీడిఎఫ్ వచ్చింది అనుకోని మీరు ఇంకా ఎన్ని ఆపరేషన్స్ అయినా ఇదే ఫంక్షన్ మీద చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సిడిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇదే ఫంక్షన్ సిడిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నేను ఏం చెప్పా, లోయర్ లిమిట్ అనేది 0, అప్పర్ లిమిట్ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ టీలే కన్వర్ట్ చేసుకుంటా, 60 into 1 minus t dt. దట్ ఇంప్లైస్ 6t square by 2 minus 6t cube by 3. ఓకే, సో లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, 6x square by 2 means 3x square minus 2x cube. This is the distribution function for the given function. సో మనం మ్యాథమెటికల్ వేలో రాస్తామనుకోండి, f of x equal to 0 when x less than 0, 3x square minus 2x cube when 0 less than x less than 1, x greater than or equal to 1, 1. This is the mathematical way for writing distribution function. Okay, so next we will discuss some distribution function examples. So this is very simple example. Now we are discussing distribution function యొక్క example. సో మీకు ఇదే క్వశ్చన్ కి మీరు, సో వేర్ ఇస్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, ప్రాబబిలిటీస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎటువంటి ప్రాబబిలిటీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను probability of x less than or equal to of given 1/3 less than or equal to x less than or equal to 2/3 ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ అగైన్ సేమ్ మనం డిస్క్రీట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసామో, probability of x less than or equal to 1/2 intersection 1/3 less than or equal to x less than or equal to 2/3. సో ఇక్కడ x less than or equal to 1/2 ఉంది ఇక్కడ,
1/3 నుండి 2/3 వరకు వెళ్తుంది ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ మనకు 0 to 0.5 వరకు ఇక్కడ లిమిట్. సెకండ్ దగ్గర ఎంత ఉంది మనకు? 1/3 మీన్స్ 0.33 to 0.66 ఉంది. సో ఇక్కడ మనకు 0.33 to 0.5 is the our limit, remember. అంటే 1/3 to 1/2 that is our one limit. నెక్స్ట్ సెకండ్ లిమిట్ డినామినేటర్ లో సేమ్ 1/3 2/3. ఈ విధంగా మనం ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ని మాడిఫై చేసుకోవాలి. when you will give like probability of a given b, ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనము ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ని ఈ విధంగా మాడిఫై చేసుకోవాలి. రిమెంబర్ ఎవ్రీ టైం. ఓకే, now we are discussing, so I think this point also clear. Now we discuss one CDF example that will be clear about the CDF. So CDF example వచ్చి మన దగ్గర f of x equal to, అంటే నా దగ్గర ఒక ఒక PDF ఉంది f of x equal to అని kx 0 less than or equal to x less than 1, k 1 less than or equal to x less than 2, minus kx plus 3k, and 2 less than or equal to x less than 3, 0 otherwise. So this is my PDF. సో ఈ పీడిఎఫ్ నుండి నేను ఫస్ట్ కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దెన్ CDF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నేను ఫస్ట్ కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం యూజ్ చేయాలి? జస్ట్ ఫార్ములా బేస్. అంటే ఆ ఫార్ములా బేస్ ఎట్లా అప్లై చేస్తాం? ఇక్కడ మీరు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకు కాంపిటేటివ్ లో ఫార్ములేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి మనం. సో ఇటువంటి క్వశ్చన్ మీకు 4x పవర్ k సంథింగ్, ఇటువంటి క్వశ్చన్ మీకు CSIR లో వచ్చింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో k వాల్యూ వీ కెన్ ఫైండ్ బై యూజింగ్ ద